అమెరికా ఓ అమెరికా ఇరాన్తో యుద్ధం మొదలైన తర్వాత ట్రంప్ అతని అనుచరులు విపరీతంగా మీడియాను అటాక్ చేస్తున్నారు. ముఖ్యంగా గత 4-5 రోజులుగా ప్రెస్ పై పోరాటం. దాని గురించే ఈ వీడియో. పోరాటం అనేది ఒక మంచి గుణం. ఎవరిలో అయినా ఉండాల్సిన లక్షణం అది. లేకపోతే మనిషి మనుగడ చాలా కష్టం. కానీ యూ షుడెంట్ బి ద ఫస్ట్ అగ్రెసర్ టు ఫైట్. అది పోరాటం అనిపించుకోదు. అది ఆ లక్షణం ట్రంప్‌కి చాలా ఉంది. ఒకటి, అతగాడు అసమర్థుడు అని చాలా సార్లు చెప్పాను. ప్రతిరోజు నిరూపించుకుంటూ ఉంటాడు ఆ అసమర్థతని. అలాగే పోరాట పటిమ ఉన్నవాడు. దేనికోసం పోరాడతాడు? తన అసమర్థతను కప్పిపుచ్చుకోవడం కోసం పోరాడతాడు. మిడిల్ ఈస్ట్‌లో ఇరాన్ మీదకెలికాడు. అక్కడ యుద్ధం మొదలుపెట్టాడు. మొదలుపెట్టిన తర్వాత ఈ 17 రోజుల్లో అంతా బెడిసికొడుతుంది. అంతా బెడిసికొడుతుంటే ఇక్కడ ప్రాబ్లమ్ తన అసమర్థత కాదు. ప్రెస్ సరిగ్గా రిపోర్ట్ చేయట్లేదు. అందుకని ఇప్పుడు ఈ పోరాటం, తన పోరాటాన్ని ప్రెస్ మీదకు మళ్లించాడు. ఓకే. వాట్ యామ్ ఐ టాకింగ్ అబౌట్? ట్రంప్ యంత్రాంగం, పీట్ హెగ్సెత్ కావచ్చు, ఎఫ్‌సిసి చైర్ బ్రెండన్ కార్ కావచ్చు, జేడీ వాన్స్ కావచ్చు, ట్రంప్ హిమ్సెల్ఫ్, ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ దే ఆర్ ట్రైయింగ్ టు సప్రెస్ ద ప్రెస్, మేకింగ్ ఎ ఫెయిర్ కవరేజ్ ఆఫ్ ద వార్. ఇప్పుడు యుద్ధం అనేసరికి ఇప్పుడు ప్రాపగాండా ఉంటుంది. ఇరుపక్షాలు మేం గెలిచేస్తున్నాం అని చెప్పుకుంటారు. నేను నా ఊహ తెలిసిన దగ్గర నుంచి చూస్తున్నాను ఇది. కాకపోతే ఈ సోషల్ మీడియా టైంలో అది విపరీతంగా పుకార్లు పొక్కుతాయి. ఎవరికి నమ్మాల్సి అనిపించింది, ఏ రకంగా నమ్మాలనుకుంటే అలాంటివి నమ్ముతారు. కొందరు మాత్రం అటు నుంచి ఇటు మారే అవకాశం ఉంది. అందుకనే నేను ఏం పెట్టినా గాని ఆలోచించి మరీ పెడతాను. దాన్ని పూర్తిగా ఆధారాలు చూసుకొని ఇది డిఫెండ్ చేయగల అంశమనే నేను పెడతా ఉంటాను. ఓకే. ఇంత ఉపద్ఘాతం దేనికి అంటే, ఇది హోర్ముజ్ స్ట్రెయిట్‌లో ఇరాన్ ఒక ఆయిల్ ట్యాంకర్‌ని పేల్చివేసిన దృశ్యం. ఇది చాలా న్యూస్ అవుట్‌లెట్స్ కవర్ చేశాయి. ఇదే ఇంకొక యాంగిల్ నుంచి అదే దృశ్యం. ట్రంప్ అడ్మినిస్ట్రేషను అది నిజం కాదు అని చెప్తున్నారు. అలాగే ఖామెనీ చనిపోయిన తర్వాత ఇరానియన్ పీపుల్ ఫ్లడెడ్ ద స్ట్రీట్స్. లక్షల మంది బజార్‌లోకొచ్చి నినాదాలు చేశారు. వెనకాల బాంబులు పడుతున్నా గాని పట్టించుకోకుండా నినాదాలు చేశారు. అది ఇరాన్ కరెంట్ రెజీమ్‌కి వాళ్ళ సపోర్ట్, వాళ్ళ మద్దతు ప్రకటిస్తూ చేశారు. అలాగే ఖామెనీ కొడుకు ముజ్తబా ఖామెనీని సుప్రీం లీడర్‌గా నియామకం చేసినప్పుడు ప్రజలు విపరీతంగా బజార్‌లోకి వచ్చి సెలబ్రేట్ చేసుకున్నారు. దాన్ని ప్రముఖంగా న్యూస్ పేపర్స్ అమెరికాలో కవర్ చేశాయి. ఇది న్యూయార్క్ టైమ్స్ కవరేజ్ అండి. ఇరానియన్స్ క్రౌడ్ టెహరాన్ స్క్వేర్ ఆఫ్టర్ అనౌన్స్‌మెంట్ ఆఫ్ న్యూ సుప్రీం లీడర్. దే వెరిఫైడ్ ఇట్ అండ్ దెన్ దే పోస్టెడ్ ఇట్. ఆ క్రౌడ్‌కి సంబంధించిందే ఒక వీడియో న్యూయార్క్ టైమ్స్ పెట్టింది. ఇంకొక 2, 3 వీడియోల్లో చూశాను. ఎనకాల బాంబులు పేలుతున్నా గాని ఈ ప్రజలు అక్కడి నుంచి అంగుళం కూడా కదలలేదు. ట్రంప్ నిన్న మార్చి 15వ తారీఖున ఎయిర్ ఫోర్స్ 1లో అవన్నీ ఫేక్ అంటాడు. ఏఐ జనరేటెడ్ అంటాడు. AI generated. They showed about 250,000 people in a square saying how much they love Khomeini. Totally AI generated. It never took place. The media knew it didn't take place, but they built it up like they have great support. They don't have support. And that whole rally that they had 4 days ago, that they said was fake. It was AI generated. AI can be very dangerous. We have to be very careful with it. But the rally, because I was actually surprised to see, because I know how much the people hate this leadership. This leadership has destroyed the country. The rally that everybody, including ABC fake news, your network is the worst, but everybody put that rally on. Like, oh, and even I was surprised. I looked. It turned out, I found out today, it was a totally AI-generated fake news story put out by news organizations in the U.S. and elsewhere. And honestly, they really shouldn't be allowed to do it. ఇలా ట్రంప్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అఫీషియల్స్, ట్రంప్ హిమ్సెల్ఫ్ ఇదంతా ఫేకు, ఏఐ జనరేటెడ్ అని బాకాలు కొడటానికి వాళ్ళు చూపించే ఆధారం ఎంపిరికల్ రీసెర్చ్ అండ్ ఫోర్కాస్టింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్ అనే వాళ్ళు చేసిన తప్పుడు అనాలిసిస్ సాక్ష్యం. ఇది ఎర్రర్ లెవెల్ అనాలిసిస్ ఆఫ్ దిస్ న్యూయార్క్ టైమ్స్ టెహ్రాన్ crowd photo shows signs of digital manipulation, a uniform noise texture across the crowd, blah, 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 blah.
New York Times debunked all these things with this statement. This is a genuine image taken by a journalist in Iran on Monday, March 9th, 2026. The analysis shared by Empirical Research and Forecasting Institute is fundamentally flawed. It is dishonestly based on a pre-posted version of an originally published image, which misrepresents standard image compression behavior. The New York Times does not use AI to generate or manipulate images to represent real events. We rely on the work of human beings to bear witness, gather the facts, and help readers better understand the world. Nicole Tyler, a spokesperson for the New York Times. For whatever reason, the man is a fighter. తన అసమర్థతను కప్పిపుచ్చుకోవడానికి పోరాడుతూ ఉంటాడు. He follows no rules. He lies and lies and lies. That is not AI generated. Yes, there are a lot of propaganda claims from Iran. అలాగే చాలా క్లెయిమ్స్ వస్తున్నాయి. నెతన్యాహు చనిపోయాడని, అలాగే వెస్ట్ కోస్ట్ లో బాంబు థ్రెట్ ఉందని, ఇలాంటివన్నీ వస్తున్నాయి. ఐ డోంట్ థింక్ దేర్ ఇస్ ఎనీ ట్రూత్ టు ఇట్, అట్లీస్ట్ నాట్ దట్ కన్ఫర్మ్. నా వరకు నేను ఇది కన్ఫర్మ్డ్ సోర్స్, రిలయబుల్ సోర్స్ అనుకున్నప్పుడే పెడతాను. దట్ ఈస్ హౌ I channel my information to you. Two things. That oil tanker fire is real, blown up by Iranian drones. Second, this crowd is real. Trump, Pete Hegseth, Brandon Carr, అందరూ ట్రంప్ అడ్మినిస్ట్రేషన్లో అందరూ మీడియా డిజానెస్ట్ అని అబద్ధాలు ప్రచారం చేస్తుందని చెప్పి తప్పుడు ప్రచారం చేస్తున్నారు. మామూలుగా మన జాబ్లన్నీ స్ట్రెస్ఫుల్ అండి. ఇది అంత సవ్యంగా జరుగుతున్నా కానీ స్ట్రెస్ఫుల్. అందులో కొంచెం క్రైసిస్ వచ్చినప్పుడు ఇంకా స్ట్రెస్ఫుల్ గా ఉంటాం మనం. జస్ట్ నార్మల్ జాబ్స్ వాట్ యు డూ. ద సెక్రటరీ ఆఫ్ డిఫెన్స్ Pete Hegseth is under extreme stress. How do you behave with extreme when you are in extreme stress in such a high position? Shut the F up. Or rant and rave like a lunatic like this. Because you, and I mean specifically you, the press, specifically you, the press corps, because you cheer against Trump so hard, it's like in your DNA and in your blood to cheer against Trump, because you want him not to be successful so bad, you have to cheer against the efficacy of these strikes. You have to hope maybe they weren't effective. Maybe the way the Trump administration has represented him isn't true. So let's take half-truths, spun information, leaked information, and then spin it. Spin it in every way we can to try to cause doubt and manipulate the public mind over whether or not our brave pilots were successful. How many stories have been written about how hard it is to, I don't know, fly a plane for 36 hours? Has MSNBC done that story? Has Fox? Have we done the story how hard that is? Have we done it 2 or 3 times so that American people understand how about how difficult it is to shoot a drone from an F-15 or 16 or F-22 or F-35? Or what it's like to man a Patriot battery? Or how hard it is to refuel midair? Giving the American people an understanding of how complex and sophisticated this mission really was. There are so many aspects of what our brave men and women did that because of the hatred of this press corps, are undermined because your people are trying to leak and spin that it wasn't successful. It's irresponsible. And folks in this room are privy to that information because of the proximity here in the Pentagon. It's an important responsibility. And time again, classified information is leaked or peddled for political purposes to try to make the president look bad. And what's really happening is you're undermining the success of incredible B-2 pilots and incredible F-35 pilots and incredible refuelers and incredible air defenders who accomplished their mission, set back a nuclear program in ways that other presidents would have dreamed. How about we celebrate that? How about we talk about how special America is, that only we have these capabilities? I think it's too much to ask, unfortunately, for the fake news. So we're used to that. But we also have an opportunity to stand at the podium and read the truth of what's really happening. And the reality is you want to call it destroyed, you want to call it defeated, you want to call it obliterated, choose your word. This was an historically successful attack, and we should celebrate it as Americans. And it gives us a chance to have peace, chance to have a deal, and an opportunity to prevent
a nuclear Iran, which is something President Trump talked about for 20 years, and no other presidents had the courage to actually do. Clearly, he lost his full control. He's under tremendous stress. The war is not going well. The press is not backing them up as they want them. Press మీద అభియోగాలు వేస్తున్నాడు. They leak and they spin. First of all, press doesn't leak. Somebody else leaks, it goes to the press, and then it comes to the public. That's how it works. Spin, I don't ever see spin in the regular press. You don't see too much of a spin in New York Times. Yes, they are restrained, especially Trump 2.0, they are very restrained. అదే restraint Trump 1.0లో లేదు. They covered really very well the Trump first administration. Pete Hegseth said, we have to celebrate. Celebrate what? An illegal war started by an incompetent, arrogant, know-nothing president and his administration? No, we are not going to celebrate. Even if press tells us, we are not going to celebrate. తను చెప్తున్నాడు ఎలా కవర్ చేయాలో కూడా చెప్తున్నాడు. This is classic dictatorial mindset. The press has to tell you that America destroyed, defeated, obliterated Iran. That's what he wants the press to tell you. Pete Hegseth Unhinged rant ఇంకోటి మీ ముందుకు తీసుకొస్తున్నాను. ఇది no quarter, no mercy. They can barely communicate, let alone coordinate. They're confused, and we know it. Our response? We will keep pressing. We will keep pushing, keep advancing. No quarter, no mercy for our enemies. No quarter, no mercy. అంటే ఏంటి? ఇది చాలా క్రూరమైన, అతి క్రూరమైన మిలిటరీ పదజాలం. దీని అర్థం ఏంటంటే శత్రువులు చేతులెత్తి లొంగిపోయినా సరే, సరెండర్ అయినా సరే, వాళ్ళ మీద ఏమాత్రం జాలి దయా చూపకుండా చంపేయడం, బందీలుగా ఎవరిని ప్రాణాలతో వదిలిపెట్టకపోవడం. అంతర్జాతీయ చట్టాల ప్రకారం, ఇంటర్నేషనల్ లా ప్రకారం 1909లో జెనీవా కన్వెన్షన్ ప్రకారం ఇలా ఎవరిని బతకనివ్వద్దు అని ఆర్డర్ ఇవ్వడం అతి పెద్ద యుద్ధ నేరం, వార్ క్రైమ్. నో క్వార్టర్, నో మెర్సీ ఈజ్ ఏ ప్రాసిక్యూటబుల్ ఆర్డర్ అండర్ వార్ క్రైమ్స్. Yes, that's what Pete Hegseth said. Yet some in this crew, in the press, just can't stop. Allow me to make a few suggestions. People look up at the TV and they see banners, they see headlines. I used to be in that business, and I know that everything is written intentionally. For example, a banner or a headline, Mideast war intensifies, splashing on the screen the last couple of days, alongside visuals of civilian or energy targets that Iran has hit, because that's what they do. What should the banner read instead? How about Iran increasingly desperate? Because they are. They know it, and so do you, if it can be admitted. Or more fake news from CNN. Reports that the Trump administration underestimated the Iran war's impact on the Strait of Hormuz. Patently ridiculous, of course. For decades, Iran has threatened shipping in the Strait of Hormuz. This is always what they do, hold the strait hostage. CNN doesn't think we thought of that. It's a fundamentally unserious report. The sooner David Ellison takes over that network, the better. Another example of a fake headline that I saw yesterday, war widening. Here's a real headline for you for an actual patriotic press. How about Iran shrinking, going underground? You see, Iran's leaders are hiding in bunkers and moving into civilian areas. The only thing that is widening is our advantage. The last line is very chilling. The sooner David Ellison takes over that network, the better. Okay, other things he said. What should the banner read? The administration ప్రెస్కి చెప్తుంది నువ్వు ఎలా రిపోర్ట్ చేయాలి అనేది. నువ్వు ప్రెస్కి ఎలా రిపోర్ట్ చేయాలో, ఏం హెడ్డింగ్లు పెట్టాలో అని చెప్పినప్పుడు అది ప్రెస్ కాదు, నీ సోషల్ మీడియా ఫీడ్ అవుతుంది. ఎట్లాగో పెడుతున్నావు అలాంటి చెత్త అంతా. దెన్ వై డూ యూ నీడ్ ద ప్రెస్ ఫర్?
CNN reports Trump administration underestimated Iran's hold on Hormuz Strait. That is the proper headline. It is. Underestimated is an understatement. This guy, Pete Hegseth, and his boss, Trump, knew jack about how much control Iran has on that Hormuz Strait. That is number one. And number two, how much of an impact it will have on America. రెండు విషయాల్లోనూ చాలా తక్కువ అంచనా వేశారు. మూర్ఖ శిఖామణులు మా మూర్ఖత్వాన్ని మీరు కప్పిపుచ్చండి అని చెప్పి ప్రెస్ని ఒత్తిడి చేస్తున్నారు. ప్రెస్ని కంట్రోల్ చేసే అధికారం ఎవరికి ఉంది? ముఖ్యంగా బ్రాడ్కాస్ట్ టీవీని, బ్రాడ్కాస్ట్ రేడియోని కంట్రోల్ చేసే అధికారం ఫెడరల్ కమ్యూనికేషన్ కమిషన్కి ఉంది, ఎఫ్సిసి. ఎఫ్సిసి చైర్ Brandon Carr tagged on to a Trump tweet and said this: broadcasters that are running hoaxes and news distortions, also known as fake news, have a chance to correct course before their license renewals come up. He's threatening them that they're not going to give license. So the most chilling line is in the last line, and when political candidate is able to win a landslide election victory after in the face of hoaxes and distortion, there is something very wrong. First and foremost, hoaxes and distortions are the propaganda your candidate made and was able to successfully convince enough number of idiots that he really is right or he has a point. Winning an election doesn't mean that he has to have everything his effing way. No, he does not. It means that public has lost faith and confidence in the media, and we cannot allow that to happen. Public has lost confidence in media for different reasons, one of which is you keep saying media is bad. Yes, some media is bad. Fox, Newsmax, and all the right-wing echo chamber, they call themselves media influencers, whatever you want to call it. I know FCC chairకి వాటి మీద అధికారం లేదు, ఎస్పెషల్లీ కేబుల్ నెట్వర్క్ మీద CNN మీద వాళ్ళకి ఏ విధమైన అధికారం లేదు, ఫాక్స్ మీద లేదు, ABC, NBC, CBS మీద ఉంది అధికారం. So he wants to use his power to muzzle the press. The correct word is muzzling the press. By the way, this is another rant by Trump about the fake news. I talked about it in another video and also on the live show. If you're the president of the United States, విపరీతంగా stress ఉండాలి. It is very clear Donald Trump is extremely stressed out. Nobody's saying anything positive about him. The entire world doesn't want anything to do with this war except Israel. So he's on his own. ఈ పత్రికా స్వేచ్ఛకు సంబంధించిన అంశం మీదే ట్రంప్ చేసిన ఒక మైండ్లెస్ ట్వీట్. ఆ ఇంగ్లీష్ ఎందుకు నా తెలుగు ట్రాన్స్లేషన్ చూపిస్తాను. ఇరాన్కి మీడియాను, పబ్లిక్ రిలేషన్స్ ను మ్యానిపులేట్ చేయడంలో ఎప్పటి నుంచో మంచి పేరుంది. మిలిటరీ పరంగా వాళ్ళకి అంత సీన్ లేదు, చాలా వీక్. కానీ ఫేక్ న్యూస్ మీడియా వాళ్ళకి అబద్ధాలు చెప్పడంలో, ఫీడ్ చేయడంలో మాత్రం చాలా ఫాస్ట్. రోజు చావు దెబ్బలు తింటున్న వాళ్ళకి ఇప్పుడు AI, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, ఇంకో అబద్ధాల ఆయుధంగా దొరికింది. దాన్ని కూడా బాగానే వాడుకుంటున్నారు. వాళ్ళు సముద్రంలో ఓడల మీద దాడులు చేస్తున్నట్టు కొన్ని నకిలీ కామికాజీ బోట్ల వీడియోలు చూపించారు. చూడటానికి అవి చాలా పవర్ఫుల్ గా, భయంకరంగా ఉన్నాయి. కానీ అసలు ఆ బోట్లే లేవు, అంతంతా ఫేక్. ఓడిపోయిన వాళ్ళ మిలిటరీ ఎంత టఫ్ గా ఉందో చూపించుకోవడానికి వాళ్ళు ఆడుతున్న నాటకం. వాల్ స్ట్రీట్ జర్నల్ ఇంకా మిగతా వాళ్ళు రిపోర్ట్ చేసినట్టుగా మా 5 US రీఫ్యూలింగ్ ప్లేన్లు ఏమీ దెబ్బతినలేదు, అందులో ఒకటి తప్ప మిగతావన్నీ సర్వీస్ లోనే ఉన్నాయి. ఇదే మరొకసారి ఇంతకు ముందు కూడా ట్వీట్ చేశాడు. ఆ ఒక్కటి కూడా త్వరలోనే మళ్ళీ ఆకాశంలో ఎగురుతుంది. బిల్డింగ్లు, షిప్పులు కాలిపోతున్నాయి, చూపిస్తున్నదంతా అబద్ధం, అంతా ఏఐతో క్రియేట్ చేసిన ఫేక్ న్యూస్. ఉదాహరణకు ప్రపంచంలో అతిపెద్ద ప్రతిష్టాత్మకమైన లింకన్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ క్యారియర్ సముద్రంలో ఘోరంగా కాలిపోతున్నట్టుగా ఇరాన్ వాళ్ళు ఫేక్ మీడియాతో కలిపి ఒక వీడియో సృష్టించారు. అది ఫేక్ మీడియా వాళ్ళు ఎవరు ప్రసారం చేయలేదండి. దాట్ వీడియో ఎగ్జిస్ట్, బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ రియల్. బట్ నన్ అదర్ మీడియా హీ ఈస్ టెల్లింగ్ పుష్ దట్ నేరేటివ్. నిజానికి అది కాలిపోవడం కాదు కదా, కనీసం దాని మీద ఒక్క దాడి కూడా జరగలేదు. అలా చేస్తే ఏమవుతుందో ఇరాన్కి బాగా తెలుసు.
ఆ వార్త కావాలని పుట్టించిన ఫేక్ న్యూస్. ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఇలాంటి తప్పుడు సమాచారాన్ని ప్రచారం చేస్తున్నందుకు ఆ మీడియా వాళ్ళ మీద దేశద్రోహం, ట్రీజన్ కేసులు పెట్టాలి. దిస్ ఇస్ ద మోస్ట్ ట్రబులింగ్ పార్ట్ ఆఫ్ దట్ ట్వీట్. వాళ్ళ మీద దేశద్రోహం కేసులు పెడతాడట మీడియా మీద. నిజమేంటంటే ఇరాన్ నాశనం అయిపోతుంది. వాళ్ళు గెలుస్తున్న యుద్ధాలు ఏమైనా ఉన్నాయి అంటే అవి ఏఐతో క్రియేట్ చేసి ఈ అవినీతి మీడియా ద్వారా ప్రచారం చేసుకుంటున్నవే. ఈ రాడికల్ లెఫ్ట్ వింగ్ ప్రెస్‌కి ఈ విషయం బాగా తెలుసు. అయినా సరే అబద్ధాలతో, తప్పుడు కథనాలతో ముందుకెళ్తూనే ఉన్నారు. అందుకే వాళ్ళ అప్రూవల్ రేటింగ్ అంత దారుణంగా పడిపోయింది. నాకు వాళ్ళ నుంచి కేవలం 5% పాజిటివ్ సపోర్ట్ ఉన్నా కూడా నేను ప్రెసిడెంట్ ఎలక్షన్‌లో భారీ మెజారిటీతో గెలవగలను. వాళ్ళకి అసలు క్రెడిబిలిటీ లేదు. ఫెడరల్ కమ్యూనికేషన్ కమిషన్ చైర్మన్ బ్రెండన్ కార్ ఇలాంటి అవినీతి ఏమాత్రం దేశభక్తి లేని న్యూస్ సంస్థలపై లైసెన్సుల మీద దృష్టి పెట్టినందుకు నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. వాళ్ళకి అమెరికన్ ఎయిర్‌వేస్ ద్వారా $100 కోట్ల ఉచిత ప్రచారం దొరుకుతుంది. దాన్ని వాడుకొని వాళ్ళు న్యూస్‌లో, షోలలో అబద్ధాలే చెప్తున్నారు. ఆ లేట్ నైట్ షోలు చేసే పనికి మాలిన వాళ్ళకి దారుణమైన రేటింగ్స్ వస్తున్నా భారీ జీతాలు తీసుకుంటున్నారు. కానీ వాళ్ళని ఎవరు 'ది అప్రెంటిస్' షోలో నేను చెప్పేలా "యూ ఆర్ ఫైర్డ్" అని అనరు. ఈ విషయం మీద మీరు శ్రద్ధ పెట్టినందుకు ధన్యవాదాలు. ప్రెసిడెంట్ డొనాల్డ్ జే. ట్రంప్ మార్చి 15 సాయంత్రం 7:48. అన్‌హింజ్డ్, అన్‌గ్లూడ్ ఆల్సో డేంజరస్. చాలా ప్రమాదకరమైనది. ప్రెస్‌ని దేశద్రోహులుగా పరిగణించి వాళ్ళ మీద కేసులు బనాయిస్తాడు. ఐ థింక్ హి మీన్స్ ఇట్. ట్రంప్ పోరాటం గురించి మొదలుపెట్టాను గదా! ట్రంప్ చేసే పోరాటం అంతా అర్థం పర్థం లేని పోరాటం. అసలు యాక్చువల్‌గా తన వైపు నుంచి చూస్తే అర్థం ఉంది. తన అసమర్థతను కప్పిపుచ్చుకుంటూ, తన క్రిమినాలిటీని కప్పిపుచ్చుకుంటూ చేసే పోరాటం అది పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్ ఈస్ ఫైట్ ఫర్ ఎగ్జిస్టెన్స్ అండ్ దెన్ ఫైట్ ఫర్ వ్యానిటీ. దోస్ ఆర్ నాట్ వర్చుయస్ ఫైట్స్. అవి చెత్త పోరాటాలు. యెస్, ట్రంప్ ఈస్ ఎ ఫైటర్, బట్ హి ఫైట్స్ టు కవర్ హిస్ corruption, criminality, and vanity. That's all he fights for. Not for the people, or not even for the people who trust him. ఇలా ప్రెస్ మీద వీళ్ళు చేస్తున్న యుద్ధం, ఇరాన్ మీద చేస్తున్న యుద్ధం కంటే ప్రమాదకరమైనది. ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ బ్యాడ్. ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ టెరబుల్, హారిబుల్. టేక్ మినియాపోలిస్, for instance. Press is covering decently. I mean, they should have done more. Kani, citizens did a better job with their own smartphones. We got everything from the field through citizens who were watching it. వాళ్ళ ఫోన్ల ద్వారా వాళ్ళు తీసిన వీడియోలో we could make out. Rene Good was murdered in cold blood by DHS agent. అలాగే Alex Pretty was killed in cold blood. ఒకటి కాదు, 2 కాదు, 10 డజను. ఇలా ఇన్ని వీడియోలు, ఇన్ని యాంగిల్‌లో చూస్తే క్లియర్‌గా అర్థమైపోయింది. జీరో డౌట్. But how do we get this kind of information from a war zone? Citizens cannot go there. They cannot use their phones. Iranలో ఇంటర్నెట్ నిషిద్ధం. You cannot get any information. You have to rely on journalists who are stationed there. And when they report, when they put their entire career online to report something from a reliable place, Reuters, AP, New York Times, ABC, NBC, not Fox, not present CBS, not Newsmax, definitely not Trump administration is the truth bearer in this. చివరికండి, ట్రంప్ నిజమైన వీడియోలోనే అది ఏఐ ఫేక్ అంటున్నాడు కదా, మీకు నిజమైన వీడియో ఒకటి చూపిస్తా. మీ మీద ఒట్టండి, అది నిజమైన వీడియో. 100% పక్కా. ఏ విధమైన ఫికర్ పడొద్దు మీరు. ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ అండర్ కంట్రోల్. Baghdad Bob, sorry, Donald Trump is in charge.